Так, добрий день всім. Наскільки я Good розумію, afternoon, ми вже everyone. будемо бути As far as I в understand, ефірі. we are Тому already пропоную live, розпочинати so I наше чергове suggest we засідання start конкурсної our комісії meeting з of the відбору Selection кандидата на Commission, посаду голови Національного which агентства з розвитку selects відбору candidates for the трудових. position of head of the National Agency І of Ukraine for станом на finding, зараз на tracing, and засіданні management в of нас assets. присутні всі члени And комісії, а currently all саме the Вульф Тільман Commission Баумер, members are Сергій present, Бут, namely Wolf Анжеліка Tillman Крусян, Baumert, Валентина Sergei But, Лук'янечакова, Angelika Валентина Krusyan, Риженко і Katerina Rashenko, Зімош. Всі Valentina члени комісії Lukinets, and присутні. Rita Пропоную Shimush. So переходити everyone до is present, нашого and I порядку денного. suggest we Сьогодні в нас pass to пропонується на our порядок agenda. денний винести On our три agenda, питання. there are three Перше items. питання – це First, визнати затвердженими розроблені зовнішньою we групою експертів тестові завдання на recognize виконання the законодавства. test Друге питання – це as фактично approved. затвердження та Second погодження оприлюднення is звіту про результати approval проведеного of the тестування report on the набрання законодавства. tests held І, to verify the безпосередньо knowledge of вже legislation, перелік кандидатів, and які за the list результатами of тестування, candidates, which, які upon the відбулося result of the сьогодні, test набрали held більше, ніж today, мінімально допустиму scored кількість more балів than і яким the чином minimum допускаються до score, наступних and етапів нашого so they конкурсного are відбору. admitted to the next stages of Шановні члени our competitive комісії, selection. Dear Commission прошу вас members, голосувати uh, за I invite you запропонований to порядок vote денний. for the suggested agenda. Пан Вульф, чи ви Mr. підтримуєте Wolf, такий порядок денний? do you support such an agenda? Yes, I agree with the agenda. Дякую. Пане Сергію? Thank you, Mr. Serhiy. Так, я голосую за. Yes, I vote Дякую. for. Пані Анжеліко? Thank you, Miss Я Angelica. голосую за. I vote Дякую. for. Пані Валентино? Thank you, Miss Голосую Valentina. за. For. Дякую. Я теж голосую Thank you. I відповідно за. І vote пані for Ріта? too. And Miss Rita. Yes, I vote for. Дякую. Пані Анжеліко? Отже, Thank you, за Miss оголошений Angelica. порядок денний, за So, результатами голосування, upon the за results 6 of the членів, vote, проти 6 немає, Commission members are утрималось for немає. the Рішення agenda. прийнято No one одноголосно. abstained, no Дякую. one is against, unanimously. Тоді, Thank you. шановні колеги, Then, переходимо до dear безпосередньо colleagues, першого питання, а let's це саме start considering the затвердження first item on the agenda, розроблених which is тестів approval набрання of the законодавства. Для tests наших to check the телеглядачів і knowledge of кандидатів legislation. For парламентів our зазначу, що listeners and тести candidates, I would like to indicate були that розроблені the зовнішньою tests експертною were групою. Ми, developed як by члени the комісії, до цих external тестів не expert мали group. доступу We, as Commission безпосередньо members, вже didn't до have моменту, access коли to these вони в тому tests числі були up надані till the moment when they were цим provided to конкурсантам, the кандидатам на candidates. посаду. Було розроблено декілька варіантів тестів Several безпосередньо під test час versions were тестування. drafted, and during the test, the responsible Commission members who were present during the test could select one of the test versions, the same one, and all the candidates took the test. The minimum score was established according to our documents. And so all the candidates who came to take the tests could get familiarized with the questions. We will soon publish these questions on the official website of the Cabinet of Ministers, the webpage of the Commission. And all the candidates will be able to once again review the questions and the correct answers, which were expected to provide. So on our agenda, we have the item which is recognize the test, because we didn't have access to this test in advance. So, dear colleagues, let's take the vote. Are you for, against, or do you abstain to recognize the test as approved? Please, Mr. Wolf.
I'm voting with yes. Approved. Дякую. Пане Сергію. Thank you, Mr. Serhiy. За затвердження. I vote for approval. Пані Анжеліко. Thank you, Ms. Я Angelica. голосую за. I Дякую. vote for the Дякую. approval. Пані Валентино. Thank you, Ms. Valentina. I vote for. Дякую. Я теж голосую Thank you. за. I vote for І too. пані Ріто. And Ms. Rita. I vote for too. Дякую. Пані Анжеліко. Thank you, Отже, Ms. за результатами Angelica. голосування So, щодо upon the визнання results затвердження of the методичного знання vote to законодавства, recognize the за test 6 as членів approved, конкурсної 6 комісії, commission проти утримались members немає, are рішення for, прийнято no one одноголосно. abstained, no one is against, unanimously. Також Thank you. тоді можемо перейти до наступного нашого And then we питання. can pass Це to the затвердження next item on the оприлюднення agenda, безпосередньо which звіту про is результати approval проведеного and тестування. publishing of the report on the На results of сьогоднішньому testing. тестуванні During в the нас today's з'явилося test, 14 we кандидатів, які були допущені по попередньому had етапу 14 candidates безпосередньо admitted to першої the документів. previous stage, І which was submission of в documents. нас один із кандидатів And не one of the з'явився candidates на вступлення тестів. didn't come to take the Пан test. Сергій, Mr. пан Серняк Олег Ігорович. Серняк Олег Ігорович. І таким чином тобто, And брали участь в therefore, тестуванні не 15 допущених кандидатів, а 14. not 15, but Тому 14 candidates took the test out of those who were admitted. Пропонуємо спочатку перед тим, як ми So перейдемо до I затвердження suggest that безпосередньо списку before we кандидатів, pass який to the проходить approval of the наступний list of етап, candidates who are admitted to the next stage, визначити тими, що затверджені, I suggest that we first результати і approve оприлюднити результати the звіту про results of проходження the тестування на report on the законодавство. results А of саме, testing to в the нас knowledge of legislation. 14 кандидатів. So specifically, we have 14 candidates who successfully passed the test and scored more than 32% of correct answers, and therefore they are admitted to the next stage of our selection. And since certain commission members were present during the test, maybe Ms. Angelica or Mr. Serhiy would like to add something else about the test itself. If you want to do that, please let us know. And after that, we will have the voting itself. Особливих коментарів чи зауважень щодо процесу. Actually, I have no particular comments or remarks to make during the testing process. Everything went according to plan, according to the procedure. Yes, taking into account the fact that one of the candidates couldn't come, so physically he wasn't present, therefore he didn't participate in the testing. But I have no other comments about the process. Thank you. Thank you, Ms. Angelica. Yes, I would like to confirm what Mr. Serhiy said. I was also present during the test, and there were no violations or other extraordinary situations during the test. Everything went according to the current legislation, to the procedure. But indeed, there were only 14 candidates taking the test. One candidate didn't come. But otherwise, I don't have anything else to say. Nothing unexpected happened. Everything went according to the procedure. Thank you for the comments. And during the previous meeting, we mentioned it, but we will confirm once again that media representatives were present during the test, representatives of the civil society, everyone who expressed such a desire and informed us of it in advance could observe the test, and that's how we wrap up this stage of selection. I suggest we vote on approval of the report on the results of testing the knowledge of legislation. Mr. Wolf, what's your decision? My decision is yes, approved, please.
Дякую. Пане Сергію. Thank Я you, Mr. голосую за, Serhiy. так. I vote for. Дякую. Пані Анжеліко. Я Ms. голосую за Angelica, I затвердження. vote for the Дякую. Пані approval. Валентино. Thank you, Ms. Valentina. Голосую за. I vote for. Дякую. Я теж голосую за. I vote for as Пані well. Ріто. And Ms. Rita. I also vote for. Дякую. Таким чином, пані Thank you. Анжеліко. Отже, щодо So, Ms. Angelica, результатів, щодо as затверджень та to оприлюднення the approval результати and застосування названого publishing of the законодавства, report on the results of testing за the 6 knowledge of членів legislation, конкурсної комісії, 6 проти selection утрималось commission немає. members Рішення voted for, прийнято no one abstained, одноголосно. and no one was against, unanimously. Дякую. І таким Thank чином у you. нас лишився одне And питання порядку денного. the Це вже only безпосередньо agenda item визначення remains, переліку which is кандидатів, які за результатами цього тестування на знання establishing the законодавства list of набрали candidates більше who, upon мінімальної the result допустимої of the кількості test, балів, і scored таким чином переходять до the наступного sufficient етапу number of points конкурсного and are admitted to відбору. the next stage of the selection. Що це в нас, як ми говорили, 14 As кандидатів. we Вони previously набрали said, понад these are 33 14 бали, candidates. 33% They scored over 33% протягом тесту. out of 100. І And я зараз тоді оголошу перелік so кандидатів, I will які проходять announce the наступний list of candidates who are етап і admitted to the next склали stage, знання на законодавство. who passed І the попрошу test членів to check the комісії knowledge of legislation, відповідно and I will проголосувати ask за the commission затвердження members цього to vote списку on кандидатів, approval of this list of який буде candidates, опубліковано найближчим which will часом be на published всіх soon ресурсах on the комісії. official Тоді resources of the оголошу Commission. список кандидатів. Це So Братіцел the Константин candidates are Валерійович, Bratitsel Дерпак Konstantin Віталій Valerievich, Михайлович, Derpak Vitaly Дубовик Mikhailovich, Віктор Dubovik Viktor Вікторович, Viktorovich, Максименко Maximenko Ярослава Петрівна, Ярослава Петрівна, Манченко Манченко Ростислав Ростислав Євгенович, Євгенович, Муржа Муржа Володимир Калманович, Калманович, Нікітін Дмитро Нікітін Юрійович, Дмитро Новоселов Юрійович, Ярослав Новоселов Ярослав Олександрович, Олександрович, Омельченко Омельченко Дмитро Дмитро Олександрович, Олександрович, Оніщук Святослав Петрович, Потьомкін Андрій Олександрович, Федоров Дмитро Анатолійович, Чурилов Чурилов Дмитро Валерійович, and Сульга Олександр Геннадійович. члени комісії, Dear Commission members, переходимо до голосування. let's Прошу вас vote включитися now. в голос, щоб ви Please tell us затверджуєте такий whether перелік you кандидатів, approve які such a проходять list of candidates which are admitted to the next stage, who passed the test and are admitted to the next phase of the selection. Mr. Wolf? Yes, I'm voting with yes. Let them pass and proceed. Дякую. Пане Сергію. Thank you, Mr. Serhiy. Я голосую за, так. I vote for. Дякую. Пані Анжеліко. Я Thank you, голосую Ms. за. Angelica. I vote for. Дякую. Пані Валентино. Thank you, Ms. Valentina. Голосую за. I vote for. Дякую. Я теж Thank голосую you. за. I І vote пані for Ріто. as well. And Ms. Rita? Yes, I also vote for. Дякую. Пані Анжеліко. Thank you, Отже, Ms. щодо Angelica. результатів голосування So, за as to затвердження the переліку results of the кандидатів, vote які to склали approve тест the list of на candidates законодавства who та допускаються до successfully passed наступного the test етапу конкурсу, of the knowledge за of 6 legislation членів комісії, admitted to the next утримались проти, stage. немає. 6 commission Рішення members are прийнято for, одноголосно. no one abstained, no one Таким objected, so unanimously. уточнюю, що в нас цей перелік, по-перше, звіт So, тестування окремо буде опублікований we will додатком до separately протоколу. publish the На всіх report ресурсах також on the перелік results of testing, кандидатів, які as well пройшли as the наступний list of етап, candidates теж буде who are опублікований admitted to the next додатково на всі stage. етапи, на It will всіх be наших джерелах an annex to the інформаційних protocol, which will be соціальних available мережах, on так і all на our сайті official Кабінету Міністрів. resources, the Тому, website of the хто Cabinet of цікавиться, Ministers, as кандидати well as можете on social media ознайомитися. pages. If the candidates are Наступний interested, етап you will be able to конкурсного find the відбору – documents це on these resources. тест на The next когнітивні stage of the selection will здібності. be cognitive Ми abilities найближчим test. часом повідомимо We як will soon публічно, так і безпосередньо inform кандидатів the про candidates and дату we його will проведення make the і information локацію, available де він буде publicly проводитися. regarding the Тест date передбачає and безпосередньо location where the участь test will be held. офлайн-участь It кандидатів. will require offline Будь participation ласка, of the слідкуйте candidates. за Please сайтом Кабінету follow Міністрів і соціальними
the updates on the website of the Cabinet of Ministers and the Commission social media pages. We will soon publish the date and location of the test. Dear Commission members, do you have something to add or emphasize, something that should be voiced during this official meeting? Then thank you for your participation. My congratulations on the test held. I congratulate candidates as well. We are proceeding to the next stage. Have a good evening. До побачення. Goodbye. До побачення. Goodbye. Goodbye.